Experience a new history and setting of new records in Stark Arena from the 18th to 20th of March 2022 at the World Athletics Indoor Championships. Pretty tight out of the blocks, and Coleman now moving away. Christian Coleman challenged late there by Bromell. More than 1,000 of the world's best athletes will compete for 96 medals across 24 finals during the 3 days of competition in Belgrade, Serbia. Kenya has a formidable team of 10 athletes, amongst them Africa's fastest man, Ferdinand Omanyala. It is going to be a blast, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. With over 2.4 million operators and a network that covers the entire nation, the Boda Boda subsector has revolutionized transport experience in Kenya. The good, the bad, and the ugly. The Boda Boda Story, a 4-part special series beginning this Thursday on KBC Channel 1 News. Don't miss the Boda Boda Story, a real story of our times. Mundos divididos por una sombra de traición. And I also heard that you were looking for a Mexican partner, am I right? We are, because the investors are looking for a reliable person who can help us in the construction. You don't have any idea just how much I love Leonardo. And to be honest with you, you're the last person in the world who should be judged. If Leonardo's career gets destroyed, you only have yourself to blame, Mariela. That homeless man did not kill Florencia. So how much are they paying you to find a scapegoat, attorney? How much? Did you have anything to do with my daughter's death? Lying heart. Fue sembrando el veneno y la ambición. Are you an aspiring candidate in the upcoming general elections? Do you want your agenda and manifesto to reach your voters effectively? At KBC, we have the most comprehensive and credible online platform that has profiles of all prospective candidates. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants and let Kenyans know more about you, your past achievements, your manifesto, and your development agenda once you get elected to office. What's more, the website is easy to navigate. We will create your profile, post pictures and short videos with your campaign messages at affordable hosting fees. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants today and establish your brand authority as we lead towards the forthcoming general elections. Marhaba mpenzi mtazamaji, asalamu alaykum popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye taarifa zingine ambapo Mwenyezi Mungu ameridhia tukutane na wewe siku hii ya leo. Hizi ni taarifa za Darubini ya Channel 1. Na bila shaka ni fahari yetu kuwa hapa kukupasha yaliyojiri humu nchini hivi leo. Tume ya ABC imemwagiza ama inamhoji mbunge wa Gatundu Moses Kuria. Hii ni baada yake kutoa madai kwamba uchaguzi wa mwaka 2017
uliibwa. Ili kukipatia chama cha Jubilee ushindi, IBC ama mwenyekiti wake Wafula Chebukati amesema kwamba uchunguzi unaendelea na Moses Kuria atahitajika kutoa ushahidi wa kutosha na kuelezea kinagaubaga kuhusiana na madai yake kwamba Jubilee ilipata ushindi kupitia wizi wa kura. Tuko na taarifa hiyo hapa mtazamaji kwenye taarifa zetu za jioni ya leo. Utaweza kupata taarifa hiyo kwa undani. Hivyo basi andamana nasi sako kwa bako, lakini kwanza kabisa hebu tupate vidokezo. Tume ya IEBC kumhoji mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kuhusu madai ya wizi wa kura mwaka 2017. Waziri wa elimu Profesa George Magoha atoa hakikisho kuwa watahiniwa wa KCSE walio hospitalini wako katika hali thabiti. Na kundi moja la wanaharakati lahimiza uwiano wakati wa kampeni za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB. Mwenzetu wa lugha ishara ni Lensa Odingo. Nami naitwa Beatrice Gatonye. Karibu. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imesema inamhoji mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kuhusiana na matamshi yake ya hivi majuzi kwamba uchaguzi wa mwaka 2017 uliibwa ili kukipa ushindi chama cha Jubilee. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amesema kuwa Kuria atahitajika kubainisha zaidi kuhusu madai hayo mara tu uchunguzi utakapokamilika. Wakati wa kongamano la wajumbe wa kitaifa la wajumbe wa chama cha United Democratic Alliance siku ya Jumanne, mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria alidai kwamba yeye pamoja na viongozi wengine ambao sasa wanahusishwa na naibu rais William Ruto waliiba kura kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imesema kuwa mbunge huyo anachunguzwa. The commission will proceed and take action on Moses Kuria in terms of the law. Our team will investigate, and if the wording is said is confirmed and found to be offensive, then we shall proceed to summon him. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati alisema kuwa tume hiyo imejitolea kuhakikisha uchaguzi wa huru na wa haki. Items in time, you are not running last minute. Then obviously you are ready, and that's what we are saying, that now we are more ready than the previous election, because we shall have everything in place. I, Marjan Hussein Marjan. Chebukati aliyesema hayo katika mahakama ya juu wakati wa kuapishwa kwa Marjan Hussein Marjan kuwa afisa mkuu mtendaji mpya wa IEBC. Jaji mkuu Martha Koome alihimiza tume hiyo kuhakikisha uadilifu wakati wa uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti. You must strive in your work to live up to and meet the standards of free, fair and credible verifiable elections as set out in the Constitution and electoral laws, to imbue our electoral processes with the requisite public trust and confidence that ensure a democratic and peaceful electoral process. Khalid Abdullahi, Darubini. Na waziri wa elimu Profesa George Magoha amewahakikishia wadau wa sekta ya elimu kuwa watahiniwa wanaofanyia mtihani wao wa KCSE wakiwa hospitalini wako katika hali shwari. Profesa Magoha amedumisha kuwa serikali inatilia maanani afya ya wanafunzi na haitamlazimu mtahiniwa yeyote aliye na tatizo la kiafya kufanya mitihani ya kitaifa. Magoha ametoa hakikisho hilo siku moja tu baada ya mtahiniwa wa umri wa miaka 20 kufariki hospitalini katika kaunti ndogo ya Malava alipokuwa akifanya mtihani wake wa kidato cha 4. Waziri wa elimu Profesa George Magoha leo alimtembelea mwanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya State House anayefanya mtihani wake wa KCSE akiwa kitandani kwenye hospitali ya Nairobi Women. Mtahiniwa huyo ni miongoni mwa wengine kadhaa wanaofanya mtihani wao wakiwa chini ya uangalizi wa madaktari. Is it risky for us to allow the child to try or to wait for another year? And in my considered opinion, it was possible for the child to continue from there. Perhaps it's not the best scenario,
But then when you say, if you know what we go through to create one paper, the moment you say there's going to be a supplementary exam, it is going to be very costly. It will be very costly, and many other people will fake their. When they see the exam is difficult, they will collapse. Akiongea katika shule ya upili ya Riruta jijini Nairobi, ambako alikagua jinsi mtihani wa KCSE unavyoendelea, waziri wa elimu alisema idadi ya wasichana wanaofanya mtihani huo baada ya kujifungua imepungua. They have improved. We don't have a super crisis of girls who are giving birth and having the kids in the hospital. Mtihani wa KCSE wa mwaka 2021 ulianza rasmi Jumatatu wiki hii. Kufikia sasa, wanafunzi wawili wameripotiwa kufariki wakisubiri kuanza mtihani wao. Wakati huo, Profesa Magoha amethibitisha kuwa walimu wawili walikamatwa leo kuhusiana na visa vya udanganyifu. Because right now in Tharaka Nithi, we just found 2 teachers discussing the chemistry paper. And all they could say, oh, me, I got E in chemistry, so there's nothing I can. But what are you doing with my paper? Outside, and there are 2 of you. Hapo kesho watahiniwa wataanza na mtihani wa somo la Kiswahili, insha na kisha mtihani wa lugha ya Kiswahili. Tukisonga mbele, wafuasi wa muungano wa Azimio la Umoja wameanzisha ziara ya kampeni ya siku 6 kumpigia debe mwaniaji wake wa urais Raila Odinga katika kaunti ya Nairobi. Wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, viongozi hao pia waliwaonya wakazi wa Nairobi dhidi ya kufuata muungano wa Kenya Kwanza, wakidai hauna ajenda ya maendeleo. Na kundi moja la wanaharakati linahimiza uwiano wakati wa kampeni za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu. Kundi hilo kwa jina Hapo Vipi limesema ni muhimu kwa Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kushirikiana katika kuunganisha Wakenya. We think what's happening in the political arena right now is a bit dangerous. We need to know, and through our leaders, where we want to go. What we want is partnership in development, from our own little home to the location, to the district, to the nation. Developing ourselves in partnership. Job for a woman and this a job for a man, that is a thing of the past. We should share these things, and if possible lighten the burden the woman has been carrying by herself. So it was a very fruitful meeting.
Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Haya, tuangazie siasa za kaunti ya Mombasa ambapo mfanyabiashara wa Mombasa Suleiman Shahbal amekariri kwamba ni kupitia tu kura ya siri ambapo chama cha ODM kinaweza kumteua mwaniaji bora zaidi wa kiti cha ugavana cha kaunti ya Mombasa. Shahbal anayeazimia kugombea ugavana wa kaunti hiyo amezozana vikali kisiasa na mbunge wa Mvita Abdul Swamad Sharif Nasser kabla ya uteuzi wa chama hicho mwezi ujao. Katika mahojiano maalum na mwanahabari wetu Juni Karisa, Shahbal alikanusha madai kwamba anawachochea vijana kuzua ghasia. Suleiman Shahbal ni mtu mwenye azma kubwa. Mfanyabiashara huyo ananuia kumrithi Hassan Joho katika wadhifa wa gavana ajaye wa kaunti ya Mombasa. Na kibarua ni kigumu. Shahbal anakabiliwa na kinyang'anyiro kikali cha kisiasa na mpinzani wake mkuu Abdul Swamad Sharif Nasir kuwania tikiti ya chama cha ODM. Hao wote ni watu wa chungwa na watu wa Azimio. Sawa? Hataki kuona kama wafuasi wanapigana. Wote wawili wana imani ya kuteuliwa na chama hicho. Hata hivyo, ghasia za kisiasa zimeathiri kampeni zao. My politics started with ODM. Unfortunately, because of the mess of 2013, we were literally forced out of the party. But my relationship with Baba goes back many years, from the year 2000. So for me, coming back to ODM was a normal thing. It is just, like I said, the prodigal son returns. My return to the party has increased the vibrancy of ODM within Mombasa. Shahbal amekanusha madai ya kuwachochea vijana kuzua ghasia jinsi inavyodaiwa na mpinzani wake wa kisiasa. Any political rally is already very charged. Young people get excited by these rallies. You cannot bring people into a rally carrying bakoras and threatening people and not expect a reaction. It's his boys who are creating all the chaos there. Now, you know, the best defense is offense. What business did he have being there in a Women's Day meeting? That was a function for women. I wasn't there. My wife went there and it was so violent, my security team had to take her out. When things calmed down, she came back again and gave her speech and left. Sasa wewe unakwenda mkutano akina mama and you still want to create violence, okay? Unataka kuleta fujo kisha unaanza kulalamika. Why did you go? Mfanya biashara huyo amesema kuwa chama cha ODM ni sharti kihakikishe kwamba kinatekeleza uteuzi huru na wa haki iwapo kitatumai kudumisha kiti cha ugavana wa Mombasa. Let the people decide. Let's go for the nominations and let the people decide. I'm ready for nominations. Why are we suddenly getting why are people suddenly getting very edgy and nervous about this thing? You know, these are people who are used to being given the ticket, the nomination ticket, delivered to their house in 2013, in 2017, and now they're being invited to a match. They are suddenly starting to cry foul. This is politics.
azma yake siyo maendeleo pekee, inahusu kubadili hali ya kawaida ya kisiasa katika eneo hilo. You cannot have violence as a political philosophy. This is not a revolution we're trying to do here. This is a change in mentality, and a change in attitude, and a change in the economic and political direction of our city. And that will be done by discussions, by ideas. But as far as I'm concerned, whether he has a degree or 2 degrees or no degrees, we'll still win this race. The closing shot, ajipange. It's as simple as that. Wachana nei mambo ya, you know, projects always expect to be carried. That's the problem. Now, nobody can carry you past the crossing line. You have to run yourself. You have to cross that line yourself. Me, I'm ready. Juni Karisa Mbele nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa. Na bila shaka mbivu na mbichi tutaamua wenyeji wa Mombasa ifikapo Agosti, kama ni Suleiman Shahbal, Abdul Samad Sharif Nasir, Omar Hassan Sarai na wengine. Na wengineo. Siasa za pwani tutaendelea kuzifuatilia kama jinsi ambavyo tujuavyo siasa zaendelea kuchacha kote nchini tukielekea kukaribia tarehe 9 mwezi Agosti. Bila shaka. Haya. Na kwingineko mtazamaji, ni kwamba Baraza la Kitaifa kuhusu idadi ya watu na maendeleo linahimiza uwekezaji zaidi katika masuala ya vijana. Mkurugenzi mkuu wa baraza hilo Dr. Mohamed Sheikh amesema ukosefu wa vijana walio na mafunzo ya kutosha unalemaza maendeleo humu nchini. Dr. Sheikh alisema hayo kwenye warsha na maafisa wa vyombo vya habari, ambapo aliongeza kuwa serikali ilitia saini mkataba wa ushirikiano na baraza la vyombo vya habari kubuni mkakati wa kufanikisha utekelezaji wa masuala ya idadi ya watu na maendeleo. Idadi kubwa ya watu nchini inajumuisha vijana na kutoa fursa kwa taifa hili kuwekeza katika masuala ya vijana. Baraza la Kitaifa kuhusu idadi ya watu na maendeleo limesema huenda taifa hili likapoteza mchango wa vijana katika masuala ya maendeleo iwapo hakutakuwa na uwekezaji katika masuala yanayowahusu vijana. The risk of not engaging the youth is when you're losing the potential of your youth, because a person who is aged at the moment, let's say 20, in the next probably 30 years, 50, look at that person and you have not utilized, the potential of that person. That's why really we need to do a bit of heavy lifting in the next 30, 40, 50 years. Mkurugenzi mkuu wa baraza hilo Mohamed Sheikh amesema kubainishwa kwa changamoto zinazowakabili vijana bila kuwekeza katika kuwapa maarifa yanayohitajika hakutasaidia katika kupiga hatua. We need to identify the right education for our youth and also look at identify the right investment in terms of industries, cottage industries for our youth. Job creation is very important. Again, another issue that we need to invest is again governance, the right governance. When we don't have a system that is really cohesive, that's integrating, also youth will have challenges. Sheikh alikuwa akizungumza wakati wa mashauriano na maafisa wa vyombo vya habari, ambapo serikali imeanzisha ushirikiano na baraza la vyombo vya habari nchini kuhusiana na masuala ya idadi ya watu pamoja na maendeleo. Building capacity to appreciate what the needs are. Sometimes the messaging is not developed and shaped in the direction that the public would like to feel. And sometimes we don't always get to know the stress buttons that need to be pressed. But through this partnership together, we are able to shape the content. When we look at our demographics, what we reflect about it, what do young people need to do, which skills you build for them, and how does life proceed. So I think that these are some of the matters that we need to reflect about, and the colleagues in the media be able to highlight. Baraza hilo linasema limeanzisha mikakati ya kuhakikisha masuala ya vijana yanaangaziwa. Kamchemenza, Darubini. Haya, tuelekee katika kaunti ya Garissa, ambapo baadhi ya wabunge kutoka kaunti hiyo wanahimiza serikali kuwachunguza na kuwashtaki wale wanaohujumu usalama katika eneo hilo. Wakizungumza kwenye majengo ya bunge, wabunge hao walisema kuwa watu fulani wenye ushawishi mkubwa wanatatiza usalama wa eneo hilo kwa manufaa yao. Viongozi hao walikuwa wakigusia hatua ya maafisa wa polisi ya kusitisha uchunguzi kuhusu uzinduzi wa kaunti ndogo ya Ijara kwa hofu ya kushambuliwa, wakisema hatua hiyo ilitokana na madai ya uongo yaliyoenezwa na wanasiasa wanaohisi watashindwa kwenye uchaguzi mkuu ujao. And we cannot start throwing stones and create problems which are not there.
if the government will not be able to do anything on all these incidents that are taking place, then other things might happen. We would like to know what intelligence did the governor and the RC have regarding insecurity in that particular day that other security agencies didn't have. Was their intelligence shared directly from Al-Shabaab? If so, have they made statements and shared their sources? We urge the Office of the President and the Ministry of Internal Security to immediately act on disarming these groups and bringing the warlords to book. This is a case that needs the attention of the national government. Garissa County, as it is one of the counties classified as hotspots in these general elections. And as things are happening or turning, it looks like it will be that way. We have security agencies who are not taking the responsibility of providing us with securing ourselves as individuals and as our supporters. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya pili ya taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Kwa sasa tuelekee mapumziko, tukirejea mwenzetu Kipnusu yuko hapa kutuletea zile za viwanjani na mwishoni tujifunze lugha ishara, na kabla ya hayo yote tutakuwa tukiangazia biashara, hivyo basi usiende mbali. Experience a new history and setting of new records in Stark Arena from the 18th to 20th of March 2022 at the World Athletics Indo Championships. Pretty tight out of the blocks, and Coleman now moving away. Christian Coleman challenged late there by Bromell. More than 1,000 of the world's best athletes will compete for 96 medals across 24 finals during the 3 days of competition in Belgrade, Serbia. Kenya has a formidable team of 10 athletes, amongst them Africa's fastest man, Ferdinand Omanyala. It is going to be a blast, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Haya, tuangazie sasa za biashara. Kampuni utayarishaji mvinyo ya Keroche inatarajiwa kurejelea shughuli zake baada ya kukubali mpango wa kulipa ushuru wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA. Mazungumzo ya mkataba huo yaliyochukua muda wa wiki moja yalifanikisha kutiwa saini kwa mkataba wa maelewano utakaowezesha kampuni hiyo kulipa malimbikizi ya ushuru ya shilingi milioni 975 kufikia mwezi Januari mwaka 2024. Kufungwa kwa kampuni ya kutengeneza mvinyo ya Keroche, kampuni hiyo ilisema wafanyikazi 250 wanakabiliwa na athari ya kupoteza ajira, huku pombe ya gharama ya shilingi milioni 500 ikiharibika. Baada ya mazungumzo yaliyodumu kwa muda wa wiki moja, Keroche ilikubaliana na halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini na kampuni hiyo kupewa muda wa miezi 24 kulipa ushuru ya shilingi milioni 975 unaodaiwa na halmashauri hiyo. Mkataba wa maelewano ulitiwa saini kupitia njia nyingine mbadala ambao ulipelekea halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini kutupilia mbali uamuzi wake wa kukatiza benki 36 kutoa mkopo wa kampuni hiyo. Kwingineko, serikali ya Kenya na Korea zimeidhinisha ushirikiano wa kuimarisha ujenzi wa Konza City. Mkataba huo wa ushirikiano utakaodumu kwa muda wa miaka 3 unatarajiwa kutoa mwongozo wa ujenzi huo kwenye shamba la ekari 500. Serikali imesema ujenzi huo utatoa fursa ya kutumiwa kwa teknolojia kuimarisha sekta mbalimbali. We invite our local tech companies also to participate in these innovation challenges, and working with friends like the Republic of Korea, we will actually see how we can collaborate, and we actually form some form of friendship. We have Korean government has a very full trust and very good partnership with the Kenyan governments, and then we would like to really deepen our relations based on these MOUs. And we feel that it will be some
laying the foundation for future cooperations between two countries, especially in relation to human resource development. So we are quite happy about that. Mtazamaji, si mchezo kukosa michezo kwenye Darubini, basi tucheze sote michezoni. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nangonanga na taarifa kwamba Edna Jebitok atakuwa mwanariadha wa kwanza wa Kenya kujibwaga uwanjani kwenye mashindano ya ukumbini ya riadha duniani yatakayoanza Ijumaa hii atakaposhiriki kwenye mbio za mita 1500 na mita 3000. Collins Kipruto, Noah Kibet na Naomi Korir pia watakuwa miongoni mwa wanariadha watakaoshiriki katika siku ya kwanza ya mashindano hayo ya siku 3 yatakayoandaliwa jijini Belgrade, Serbia na kuonyeshwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1. Tazama. Wanariadha 8 kati ya 10 wa Kenya walioelekea jijini Belgrade kwa mashindano ya mwaka huu ya dunia ya riadha ukumbini watashiriki katika siku ya kwanza ya mashindano hayo yatakayoanza siku ya Ijumaa. Ni nahodha Ferdinand Omanyala na Abel Kipsang ndio watakosa kushiriki katika siku ya kwanza kwa sababu mbio zao za mita 60 na 1500 kwa wanaume mtawalia zitaandaliwa siku ya pili. Timu hiyo ya Kenya iliondoka humu nchini jana usiku na itafanya mazoezi ya mwisho kesho kabla ya kuanza kwa mashindano yenyewe Ijumaa hii. Edna pia atakuwa mwanariadha wa pekee kushiriki katika fani mbili, kwani atashiriki mbio za mita 1500 na mita 3000 kwa akina dada. Wanariadha hao wa Kenya wanaolenga kutoa nishani 5 za dhahabu wana imani ya kushinda fani watakazoshiriki licha ya kutarajia ukinzani mkali kutoka kwa wenzao wa Ethiopia waliotuma kikosi chenye idadi kubwa. Mashindano ya riadha ya dunia ukumbini mwaka 2022 yataoneshwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1 kuanzia Ijumaa hadi Jumapili. Kwingineko, timu ya taifa ya mpira wa wavu Malkia Strikers itafahamu wapinzani wao katika mashindano yajayo ya dunia wakati shirikisho la kimataifa la mpira wa wavu FIFB litakapofanya draw ya mashindano hayo kesho jioni jijini Lausanne, Uswizi. Mashindano hayo yameratibiwa kuandaliwa nchini Uholanzi na Poland kati ya tarehe 23 Septemba na 15 Oktoba mwaka huu. Awali draw hizo zilikuwa zimepangwa kuandaliwa mwezi uliopita mjini Warsaw, Poland, lakini shirikisho la kimataifa la mpira wa wavu FIVB lilichelewesha na kuhamisha shughuli hiyo kutoka Poland hadi Uswizi kutokana na hali ilivyo nchini Ukraine. FIVB ilisema itafanya draw kwa njia faraga ya mtandaoni na kuthibitishwa na mkaguzi huru, na timu zote zinazoshiriki zitaweza kutazama shughuli hiyo moja kwa moja mtandaoni. Bara la Afrika litawakilishwa na Kenya na Cameroon katika kinyang'anyiro hicho cha timu 24 ambacho kitaandaliwa kwa pamoja na Uholanzi na Poland kuanzia tarehe 23 Septemba na Oktoba 15. Timu ya Malkia Strikers itanuia kuandikisha ushindi wao wa pili katika mashindano hayo yanayoandaliwa kila baada ya miaka 4 baada ya kuifunga Kazakhstan seti 3-0 kwenye mechi za makundi katika makala yaliyopita yaliyoandaliwa mwaka 2018 huko Belgrade, Serbia. Talanta FC ilihifadhi nafasi yao ya 9 kwenye orodha ya ligi kuu ya soka humo nchini baada ya kuishinda Sofapaka mabao 2-1 katika uwanja wa Kasarani Annex. Talanta iliyofungwa bao la kwanza na Joseph Waithera katika dakika ya 16 ilifunga bao 1-1 katika kila kipindi, bao la pili likifungwa katika muda wa ziada na kunyakua alama zote 3 kutoka mikononi mwa Sofapaka iliyosalia ya 13 kwa alama 27. Kwenye mechi ya pili, Kariobangi Sharks inayoshikilia nafasi ya 6 ilitoka sare bao 1-1 na Bidco FC ambayo ni ya 10 ligini. Vinara Kakamega Homeboys watajitosa uwanjani kesho dhidi ya Ulinzi Stars katika mojawapo ya mechi 4 zilizoratibiwa kuchezwa hapo kesho.
Kwingineko, vigogo soka wa Hispania Atletico Madrid waliaibisha Manchester United nyumbani kwa kufunga bao moja kwa nunge na kufuzu kwa mechi za robo finali ya ligi ya klabu bingwa barani Ulaya kwa jumla ya mabao 2-1. Wakati huo Darwin Núñez alifunga bao lililoipa Benfica ushindi wakati alipoifungia Ajax bao moja kwa nunge na kufuzu kwa mechi za robo finali kwa jumla ya mabao 3-2. Katika mechi za usiku, Chelsea itachuana na Lille, ilhali Juventus ikikaribisha Villarreal. Bila shaka ni taarifa iliyoandaliwa na mwanahabari wetu Gento. Kwa mshambuliaji wa Uruguay Núñez alipomshinda maarifa mlinda lango Andre Onana kwenye mkwaju wa adhabu uliopigwa na Alex Grimaldo na kufunga bao hilo katika uwanja wa Johan Cruyff. First goal of the night and Benfica on it. Have they got it? Darwin Núñez. Ajax ambao walikuwa wametawala kipindi cha kwanza hawakuweza kujikomboa kutokana na kipigo hicho na ikaondolewa kinyang'anyironi, huku mabingwa mara mbili wa kombe la Europa Benfica wakifuzu robo finalini. Wakati huo kampeni za Manchester United katika ligi ya klabu bingwa barani Ulaya ilimalizika kwa hali ya kusikitisha baada ya kuchapwa bao 1-0 nyumbani na Atletico Madrid. Kikosi hicho kilifanya mashambulizi lakini kilikosa njia ya kuvunja udhabiti wa Atletico, huku Renan